Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah, please. Over to you. Thank you, Ramaharan. Om Namo Venkateshaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I am Rajeshwari Udayakumar from Coimbatore, welcoming all to the Day 16 Thirupavai and Tirupalli Ezhuchi VISVAS global platform to recite about Ongi Ulagalanda, Uttaman Perpada. We are all here assembled. So, before going to the revision, the same request I am having. Kindly all of you chant on mute and switch off your videos and mention the place of residence even if I forget to ask. Now we can go for the revision, I think. The first participant is Mrs. Nandini Subramanian. Mrs. Nandini Subramanian? Jai Shri Ram. Thirupavaiya? Yes, ma'am. Thirupavai only. எத்தனாவது மேம்? Thirupavai 18. மேம் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டிசிபென்ட் நான் பண்றேன் மேம். Oh, yes, no problem. Okay, thank you. Vijay Kumari P, ma'am. Jai Shri Ram, ma'am. Yes, ma'am. You can Which recite one, the ma'am? chapter 16, ma'am. 16. Yes, ma'am. Yes, ma'am. இதோ எடுத்துக்கிறேங்க. நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே, கொடி தோன்றும் தோரண வாயில் காப்பானே, மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் ஆயர் சிறுமியர் ரோமுக்கு அரைபறை மாயன் மணிவண்ணன் நெண்ணலே வாய் நேர்ந்தான், தூயோமாய் வந்தோம் துயிலழப் பாடுவான், வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா நீ, நேய நிலைக்கதவம் நீக்கேலோர் எம்பாவாய். ஜெய் ஸ்ரீராம். Well, gentlemen. The next participant, Vani Kota, please. Yes, ma'am. Please receive the next person, ma'am. 17. Okay. அம்பரமே தண்ணீரே ஷோரே அறம் செய்யும் எம்பெருமான் நந்த கோபாலா எழுந்திராய், கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டி யசோதா அறிவுராய், அம்பர மூடறுத்து ஓங்கியுல கலந்தா உம்பர் கோமானே உறங்கா தெழுந்திராய், செம்பொற் கொஜலடி செல்வா பலதேவா உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோரெம்பாவாய். Your place of residence, ma'am. Thank you, ma'am. AP, ma'am. Madanapalli. மேம் நான் சேவிக்கிட்டா மேம்? Okay, thank you. Yes, ma'am. You can. You are from, ma'am? 18th. Yes, ma'am. You are from, ma'am? கோயம்புத்தூர். Okay, thank you. உந்துமத களிற்றன் ஓடாத தோல்வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நம் பின்னாய், கந்தம் கமழும் குழலி கடை திறவாய், வந்து எங்கும் கோழி அழைத்தன காண்மாதவி, பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவின கான், பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன் பேர் பாட, செந்தாமரை கையால் சீரார் வளை ஒலிப்ப, வந்து திறவாய் மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய். ஜெய் ஸ்ரீராம். Thank you, ma'am. Well chanted. Next participant. Yes, Susila, please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 19th Pasram, ma'am. சரி மேம். குத்து விளக்கெரிய கூட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேலேறி, கொத்தனார் பூங்குழல் நம்பெண்ணை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பா வாழ்த்திரவாய், மைத்தடன் கண்ணினாய் உன் மணாலனை எத்தனை போதும் தெழ ஓட்டாய் கான், எத்தனை ஏழும் பிரிவாற்று கிள்ளையால் தத்துவம் அன்று தகலேலோர் என்பாவாய். தகவேலோர் என்பாவாய். ஓகே மேம். ஓகே மேம். Okay. நன்றி மேடம். Next participant, Kovela Padmavati. Oh, Namo Narayan, ma'am. I am from Hyderabad. Thank you, ma'am. Proceed, ma'am. முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன்சென்று கம்மம் தவிரிற்கு கலியே துயலியாய்
செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செத்தார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயிலழாய் செப்பன்ன மென்முலை செவ்வாய் சிறுமருங்குல் நப்பின்னை நங்காய் திரவே துயிலழாய் மூக்கமும் தட்டொழியும் தந்துன் மணாளனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோரெம்பாவாய். திருவே திருவேஜி திரவே திருவே திருவே துயிழாய். Thank you, திருவே ஓகே ஓகே தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Next Pasaram. Vasanta Kumari, please. Yes, ma'am, from Chennai. Yes, ma'am. ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளற் பெரும்பசுக்கள் ஆற்றப் படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயிலெழாய் மாற்றார் உனக்கு வழி தொலைந்து உன் வாசற்கண் ஆற்றாது வந்து உன்னடி பணியுமா போலே போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். Thank you, ma'am. Well chanted. Next participant, Arul Selvi Album. Jai Sri Ram. Jai Sri Ram. Proceed to 22nd participant. 22 தானே மேம்? Yes, ma'am. அங்கன்மாயாளத்து அரசர் அபிமான பங்கயமாய் வந்து நின் பள்ளி கட்டிற்கீழ் சங்கம் இருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம் கிண்கிணி வாய் செய்த தாமரை பூப்போலே செங்கன் சிறு சிறிதே எம்மேல் விழியாயோ திங்களும் ஆதித்தனும் எழுந்து ஆர்போல் அங்கன் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குறியே எங்கள் மேல் சாபம் எழுந்தேலோ எம்பாவாய். Thank you, ma'am. Next participant, Lalita Ravi. Yes, ma'am. Proceed with 23 Pasaram, ma'am. Okay, ma'am. 23 மாறி மலை முழஞ்சில் மன்னி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவற்று தீவிழித்து வேரி மயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்த்துதறி மூறி நிமர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்றும் இங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்தருளேலோ ரெம்பாவாய். Thank you, ma'am. Third line, last word, Perndudari. Ma'am. Perndudari, ma'am. You please correct it. Okay. Perndudari. 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 Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Yes. Next participant, Dr. K. Padmavati. Narayana, 24th. Narayana, 24th Pasaram, ma'am. Yes, ma'am. And I'm from Ghaziabad, ma'am. Thank you. அன்று விலகும் அளந்த அடிப்போற்றி சென்னும் முத்தன் இலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி கொண்ட சகனம் உடைத்தாய் புகழ் போற்றி கண்டு குணிலா எரிந்தாய் கழல் போற்றி குண்டு குடியாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி வெண்டு பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்றென்றும் சேவகமே எட்டு படை கொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோர் எம்பாவாய். Thank you, ma'am. Next participant, Geeta Padi. Hari Om, ma'am. I'm from Bangalore. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Proceed, ma'am. 25th Pasaram. ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓர் இரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளிர்த்து வளர் தரிக்கிலான் ஆகி தான் தீங்கு நினைந்து கருத்தை பிழைப்பத்து கஞ்சன் வயிற்று நெருப்பேன் நின்ற நெடுமாலே உன்னை அறுத்திட்டு வந்தோம் பறை தருதி யாகல்.
திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீன்று மகிழ்ந்தேலோ எம்பாவாய். Okay, ma'am. I'm Practice sorry, I well, ma'am. didn't say it very well, but I'm trying. Okay, ma'am. You try your best. You tried your best. Please practice well with the audios, videos. Okay, ma'am. Oh, yes, I'll do that. Thank you. Next participant. Hemalata Rajendra. Welcome, Guruji. Namaste, Guruji. Namaste, Guruji. हरि ओम शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दन कल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दन योगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यचरणशरणं प्रपद्ये। Om Namo Venkatesaya. My pranams to everybody. Let's chant Pasaram 25 and 26. ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர தருக்கிலனாகி தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்த கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பறைதருதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்சஜன்யமே போல்வன சங்கங்கள் பொய்ப்பாடுடையனவே சாலப் பெரும்பறையே பல்லாண்டிசைப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆலின் இலையாய் அருளேலோர் எம்பாவாய். Let's move on to Sahasranamam number 27. The first part is volunteer. Yes, sir. Gomati Sri Balaji, ma'am. Namaste, namaskaram, Guruji. Namaste. We are from Chennai, Guruji. Chennai, okay. கூடாரை வெல்லும் சீர் கூடாரை வெல்லும் சீர் கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா 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 உந்தன்னை உன்றன்னை உன்றன்னை உந்தன்னை 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 பாடிப்பறை கொண்டு பாடி பறை கொண்டு பாடி பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் யாம் பெரு சம்மானம் யாம் பெரு சம்மானம் நாடு புகழும் நாடு புகழும் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக பரிசினால் நன்றாக பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள்வலையே சூடகமே தோள்வலையே சூடகமே தோள்வலையே தோடே செவிப்பூவே தோடே செவிப்பூவே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பாடகமே என்றனைய பாடகமே என்றனைய பல்கலனம் யாமணிவோம் பல்கலனும் யாம் அணிவோம் பல்கலனும் யாம் அணிவோம் ஆடை உடுப்போம் ஆடை உடுப்போம் ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு அதன் பின்னே பால் சோறு அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து மூடனை பெய்து மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவார முழங்கை வழிவார முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து 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 குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய் குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய் குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய். Thank you, Good. Guruji. Thank you. Next person. Jai Jiva, please. Tulasi Sivadas. Namaskaram, Guruji. Namaskaram, Guruji. I am from Chennai. Yeah.
கூடாரை வெல்லும் சீர் கூடாரை வெல்லும் சீர் கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா 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 உந்தன்னை உன் தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் யாம் பெரு சம்மானம் நாடு புகழும் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள்வலையே சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பாடகமே என்றனைய பல்கலனம் யாமணிவோம் பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய் Good. Thank you. Thank you. Next person. Yes, sir. Jai Jiva, please. Are you there? Yes, sir. Namaskaram, sir. I am Jai Shri from Chennai. Okay. Let's do line by line. Okay. கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் உந்தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரும் சன்மானம் உந்தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சன்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாம் அணிவோம் ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய் Thank you. So let's see this meaning of this pasaram. Now she is almost coming to the end of this observance of this nonbu, and therefore she is saying what are the things that they will do now. Kudare vellum sir Govinda. Kudar means people who are enemies to Bhagavan. That people who are not joined with him. Kudinavar means people are joined with Bhagavan. People who are not joined with him, they are the enemies of Bhagavan. So those are the enemies of Bhagavan. They are, like Hiranyaksha, Hiranyakashipu, are people who are running after this, this material things. They are all people who are not come to him, or the people who know about him, but they are not so keen to come to him. So those are all the kind of people. Bhagavan goes after them and then tries to bring them into his fold. Kudare vellum sir Govinda. So he wants everybody to be under his fold, and therefore slowly he tries to get everybody under his people and under him, and therefore he goes and fights with them if required. Vellum sir, and therefore gets them onto his fold. Kudare vellum sir Govinda. Like Narakasura, Narakasura ultimately repented for what he did, and therefore he said, I am happy that at least you have come and then killed me, therefore I am going to go to moksha. Therefore the day I die, I should be celebrated as a Deepavali or something like that. So Bhagavan is able to get all the people under his, even the people who are his enemies. Kudare vellum sir Govinda.
The beautiful name of the Lord is Govinda. In fact, Andal uses the name Govinda. The next three passages, that is 27, 28, and 29, you will find the name Govinda. Such a great name of Bhagavan. Of course, it has got multiple meanings, and therefore let me just see one of the one meanings, because being the Krishna, Go means this is the cows. Bhagavan who is able to, be the Lord of these cows, and therefore is called as Govinda. That's one meaning of that. Go also means Bhuma Devi, and therefore Bhagavan Krishna Avataram is mainly for the purpose of Bhagavan incarnated only because of the request of Bhuma Devi, because she said she is not able to bear the burden of all these wicked people, and therefore Bhagavan incarnated as Krishna Paramatma and killed all the wicked people, starting from Putana right up to this, this Kurukshetra, where lakhs and lakhs of people are killed. So that is the name of Govinda, such a great one. And incidentally, the Govinda name was given by, if you read Srimad Bhagavatam, you will find that Indra reigned, all of us know this story, Indra reigned for 7 days in this Gokula. Then Bhagavan lifted this Govardhanagiri with his little finger, then protected all the this Gokulam and the people of these Gopas and the Gopikas. So later on, Indra repented for it. What he did was not correct. So he came all the way from this, from his Swargalokam, and then fell at the feet of Sri Krishna Paramatma, and then anointed. That is, he brought this heavenly Ganges in his white elephant Airavatam, as well as he brought this Kamadhenu with him. And then the milk of this Kamadhenu was poured on Krishna's Abhishekam. And then he said, you are Govinda Pattabhishek. This is one of the chapters you find in Srimad Bhagavatam. So Bhagavan was anointed by Indra himself as Govinda, and that's why he's called as Govinda. Godare Vellamshir Govinda. In fact, the 4 gas, the 4 things which begin with Ga are very, very, is very pleasing to Bhagavan Sriman Narayana. One is Ganga, Gita, Gayatri, Govindanam. These are the 4 things. So Ganga, because Ganga came from was associated with the toe of the Bhagavan, and therefore she became pure. Ganga, Gita, Bhagavad Gita, we all know Bhagavan's message to Arjuna, Bhagavad Gita, Ganga Gita, Gayatri. Gayatri Mantram is Bhagavan himself, and therefore Gayatri. And then this Govindanam. So Govindanam is Bhagavan is very fond of the Govindanam. That's why, the Adi Shankara Bhagavad Pada, in most of his place, he is a very great Krishna Bhakta. Even if you go today to his birthplace Kaladi, you can find the Lord worshipped by him, Sri Krishna Paramatma over there, and therefore he uses in most of his this stotras Govindanam. Of course, one reason is by he's a great devotee of Krishna. Other one is also his guru's name was Govindapada. That's why in Bhajagovinda he starts with Bhajagovindam, Bhajagovindam, Govindam Bhajamodamate. That's what he says. 3 times again he uses the word Govinda. So Kudare Vellamshir Govinda, such a great person who is able to destroy all his enemies and then bring them all to his fold. Kodare Vellamshir Govinda. Undanne Padi Paraikondu Yamperu Sammanam. So we are all chanting Undanne Padi. That means we are chanting the Govindanama Sankirtanam Padi Parai. That Paraikondu. That means Bhagavan in the previous pasam, Bhagavan she asked for several things. 6 things she asked for, including this Parai. And then Bhagavan has given all of them, and therefore they are singing the Bhagavan name using the Paraikondu. Yamperu Sammanam. That means you are going to get, Bhagavan is pleased with them, and therefore he is going to give them several things. What are they pleased with there? This known observance of this Vratam. Therefore, Nadu Pugadum Parisinal Nandragam. So that means Bhagavan is going to give such kind of prizes which are going to be praised by the whole universe. Nadu Pugadum Parisinal. That means the whole universe is going to praise whatever the Bhagavan, the gifts that Bhagavan is going to give to all of us. So we are going to then, since it's the end of this pasuram, end of this known Vratam, she is going to, in the second pasuram, she said, Nayunnam, Palurnam, Natkale, Niradi. Now she is going to wear all the jewels as well as, have this, this milk, this Chiranam, Palsuram. So what are the jewels she is going to wear? Sudagame. Sudagame is the bracelets. Tolvale is the jewel worn on this, this shoulder, Tolvale. Tode means, of course, the earring. Sevipuve, that means the all the other this jewels made up resembling that of the shape of a flower, which are worn on this this ear. Sevipuve, martel, and all those things. Sevipuve. Padagame means all these anklets. So you are going to wear all these anigala. Indrani palkalanam. That means you are going to wear many jewels. Yamni, we are going to wear all these jewels because the Nonbu is over. Bhagavan is pleased and is blessed us with several gifts, and therefore we are so happy. So we are going to wear all these jewels.
Palkalamam Yamanivam, Ade Udupam. So we are going to wear fresh cloth, fresh, the dresses. The Bhagavan has blessed us with fresh dresses. We are going to wear the fresh dress, Ade Udupam. Adan Pinne, Palsoru, Modanai Peda, Murangai Vadiva. That means after that we are going to offer Naivedyam to Bhagavan. That Naivedyam is Palsoru. Palsoru, the literal translation of the, this dish called Chiranam. Chira means milk, Annam means soru. So she has translated this Chiranam. That means the food that is being cooked in this milk. And then the specification she says, Modanai Peda Murangai. That means you must pour a lot of ghee into it. And when you consume that Palsoru, that is the Chiranam, the ghee should flow out of your elbows. Mudanai Peda Murangai Vadiva. So that means the ghee, it must be rich with ghee, and therefore the ghee should flow out of this, this elbow. Such is the kind of, this Palsoru we are going to enjoy. Mudanai Peda Murangai Kudi irundhu, because we are associated with Bhagavan. Kudi irundhu, we are with the Bhagavan, and therefore we are with the Bhagavan, and therefore because we are the Bhagavan, Kulirndevalo, so we will be very happy, and then we will be pleased. That's what he's saying. So this is talking about the having observed this various vratams. Now they were initially not able to get inside the Nandagopal's palace. They then finally got into it. Then Bhagavan blessed them, and this is what is called as the Sayujya Moksham. Bhagavan Sayujya Moksham is you are always with the company or inside the Bhagavan himself. That is called Yujji, means to get united. Sayujya Moksham is being what is talked of in this pasanam. So once the vratam is over, they are in complete enjoyment mood, and therefore they are enjoying wearing all these good clothes, wearing all these jewels, and also enjoying good Shiranam after offering to the Bhagavan, and they are in the company of the Bhagavan, and therefore they are always happy. That's what is being talked of in this pasaram. So let's move on to the next pasaram. Next volunteer. Next volunteer, Jyoti Charakanam, please. Om Namo Narayana, madam. Om Namo Narayana. Karavegal, if you are from? I am from Vizag, sir. Okay. Karavegal Pinchendru. Karavaigal Pinchendru. Karavaigal Pinchendru. Kanam Sendunbom. Kanam Sendundo. Kanam Senjundro. Kanam Sendu. Kanam Sendu. Kanam Sendu. Unbom. 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 Arivondrum illada. Arivondum illanda. Alivondum illanda. Arivondrum. 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 Illada. 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 Aikulathu Undannai. Aikulathu Unnandai. Aikulathu Unnandai. Undannai. Undannai. Unnandai. Undannai. Undannai. Yeah. Piravi Perundanai. Piravi Perundarai. Piravi Perundarai. Perundanai. 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 Punniyam Yamudayom. Punniyam Yamudandayo. Punniyam Udandayo. Yam Udayom. Yam Udayayo. Yam Udayayo. Yam Udayom. 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 Uரைவொன்றும். உரையொன்றும். உரையொன்றும். இல்லாத. 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 கோவிந்தா. 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 உந்தன்னோடு. உன்னந்தோடு. உன்னந்தோடு. உந்தன்னோடு. உந்தன் சார் உந்தன்னோடு. 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 உறவேல் நமக்கு. உறவேல் நமக்கு. உறவேல் நமக்கு. இங்கு. 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 ஒழிக்க ஒழியாது. ஒழிக்க ஒழியாது. ஒழிக்க ஒழியாது. அறியாத பிள்ளைகள். அறியாத பிள்ளைகள். அறியாத பிள்ளைகள். ஓம் அன்பினால். ஓம் அன்பிலால். ஓம் அன்பிலால். அன்பினால். 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 உந்தன்னை. 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 பெருபேர் அழைத்தனவும். பெருப்பேல் அறிவிக்கலாம். பெருப்பேல். சிறுபேர். சிறுப்பேர். சிறுப்பேர். அழைத்தனவும்.
அலைத்தனவோம் அலைத்தனவோம் சீரி அருளாதே சீரி அருளாலே அருளாதே சீரி அருளாதே இறைவா 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 நீ தாராய் நீ தாராய் நீ தாராய் பர ஏலோரெம்பாவாய் பரலே ஏலோரெம்பாவை பர ஏலோரெம்பாவை. குட். நெக்ஸ்ட் பர்சன். Niranjan Vishweswaran, please. Namaste, Guruji. நமஸ்தே. யார் ஃப்ரம்? Malaysia. மலேசியா. கறவைகள் பின்சென்று கறவைகள் பின்சென்று கறவைகள் பின்சென்று கானம் சேர்ந்துண்போம் காணம் சேர்ந்துண்போம் காணம் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்றுமில்லாத அறிவொன்றுமில்லாத ஆய்குலத்துந்தன்னை ஆய்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றுமில்லாத குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா கோவிந்தா உந்தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உந்தன்னை திருப்பேரழைத்தனவும் சிறு பேரழைத்தனவும் சீரி அருளாதே இறைவா நீ தாராய் பர ஏலோரெம்பாவாய் Good. Next person. Venkataraman Iyer, please. Venkataraman Iyer, please. Yes, madam. Yes, namaskar. Namaskar. From Ahmedabad. Okay. Let's do line by line. கறவைகள் பின்சென்று கானம் சேர்ந்துண்போம் கறவைகள் பின்சென்று கானம் சேர்ந்துண்போம் கறவைகள் பின்சென்று கானம் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்றுமில்லாத ஆய்குலத்துந்தன்னை அறிவொன்றுமில்லாத ஆய்குலத்து உந்தன்னை அறிவொன்றுமில்லாத ஆய்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா குறையொன்றுமில்லாத கோவிந்தா குறையொன்றுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுறவேல் நமக்கிங்கு ஒழிக்க ஒழியாது உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கெங்கு ஒழிக்க ஒழியாது உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கெங்கு ஒழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உந்தன்னை அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உன் தன்னை அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உன் தன்னை சிறு பேரழைத்தனவும் சீரி அருளாதே சிறு பேரழைத்தனவும் சீரி அருளாதே சிறு பேரழைத்தனவும் சீரி அருளாதே இறைவா நீ தாராய் பர ஏலோரெம்பாவாய் இறைவா நீ தாராய் பர ஏலோரெம்பாவாய் இறைவா நீ தாராய் பர ஏலோரெம்பாவாய்.
Okay, thank you. So in this pasuram, the Andal is talking about, they don't have the required qualities to get moksha, but they have got one quality. That's what she's talking. So then immediately Bhagavan reveals to them that he is the Paramatma. Then having seen him, they are making the Chama Pratana. They are requesting him to forgive them and then ultimately give them this moksha. So this is the gist of this part. Let's go through that. Karavegal pinchendru kanam sirendundu. Karavegal means the cows. So we go after these cows, go into the Kanagam means go to the forest, and then Seyandunma. That means we go to the forest and then we have a lunch over there. So it's not a great task that you are performing. So that means we are not doing this karma yoga or anything like that. So we don't have the capability to do that. We are just only cowherd people. We just go along with the cows to the forest. And then we tend the cows and therefore we eat the food over there. That's all. That's what we don't have any other great actions performed by them, this worship or puja or anything like that. So we don't have that kind of this karma, that the karma yoga or whatever is being performed by us. Second, arivondrum illada aikulattundu. Nor do we have this jnana yoga. That means our knowledge is very, very limited. Arivondrum illada. That means we don't have even the basic knowledge of which is the right hand, which is the left hand. We do actions which are to be done by the left hand with right hand, with what is to be done by right hand with left hand. So we don't even have that kind of a knowledge. Neither do we have good karmas performed, nor do we have a great knowledge also. Arivondrum illada aigulattu undannai. But one great thing which we have got is undannai piravi perumdanai punyam. That means we have got maybe our ancestors have done a great karmas or the punyas in the past. And that's why we have got you in our midst as a person who has been born in a particular clan, so the Yadava community. So that is the great punyam. That is the great quality that we have all done. That's one positive side. Undannai piravi perundanai punyam yamrim kurevondrum illada Govinda. Oh, Govinda. Again, she's using the word Govinda, second time. Kurevondrum. That means a blemishless Govinda. Bhagavan is immaculate, without any doshas or any kind of things, and therefore is absolutely pure. He's Putatma. Paramatma cha muktanam Puta means absolutely pure. So Kurevondrum, so absolutely pure Govinda. Undanodu uravel namakking gorika oriyat. So they're now talking about the Vedanta philosophy. So they are saying Kurevondrum illada undanodu uravel namakking gorika. That means how many ever births that we take, our relationships cannot be broken at all. The relation between the Jivatma and Paramatma is like the master and the servant, or the father and the children, and that relationship can never be broken. That means however much we try, our relationship in this particular birth is arising out of this physical body. The relationship between me and my father is because of me as this body, as my father as the body. That relationship only, the relationship is only with respect to the physical body. If one of the body perishes, then the relationship is completely cut off. Whereas this relationship between you and us is something like the Jivatma and Paramatma. The Jivatma is imperishable and Paramatma is also imperishable, and that relationship continues. Births are millions and millions of births, how many ever births you take, the relationship continues and it can never be broken because of this relationship between the Jivatma and Paramatma. That's what she's talking about. Undanodu uravel namakking orikoriya. Nothing, nobody, even you cannot break that relationship. That's what they are saying. And therefore Bhagavan, of course, because Bhagavan has revealed himself as the Paramatma, they are able to get this knowledge, and therefore they are talking about this Vedanta. They are also, then immediately they recollect that all along we have been calling Krishna as, with the slangs and all those things, Kanaya and all those things. And again, in this passage, she is addressing as Govinda. What does Govinda means? Govinda means a cowherd boy. In our olden days, our elders used to say, if you don't study well, that means it is considered to be one of the worst ever the task that a person can perform, just tending the cows or something like that. So the Govinda means a person who is tending the cows. That means you are a mad maker. So that means you have addressed you as a very, 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 very low name. That means this is saying Siribe Raitanam. That means you have addressed you as a very, not in your name as Narayana or Paramatma or anything. We are addressing you as Govinda or you Kanaya or something like that. Come here, go, and all those things we have been, ordering you also. So Siribe Raitanam. Therefore, don't get angry with the Siri Arulade. Even, of course, the Bhagavan's anger itself is also only blessing. Siri Arulade. Even the Bhagavan's anger is also blessing. Even if you take people like Hiranyakashipu, because of the anger, Bhagavan killed him. But then ultimately he reached moksha, because when this Prahlada asked, my father has done so many mistakes, etc., sins, etc., can you just, give him moksha? He said, yeah, absolutely. He said, Bhagavan, he is, just because he happens to be your father, he always gets into this moksha loka. So Bhagavan, even the anger of Bhagavan itself is only a blessing. Siri Arulade.
Iraiva, oh great Lord. Iraiva means the Bhagavan, which is addressing as Bhagavan. Iraiva means the Supreme Commander. Iraiva, ni tarai parai. So you please offer us this moksha. Parai tarva. See, because she is not referring to the parai, which is the percussion zone, because she's already spoken in the previous pasara, parai kondu yam perasamman. That means she has already started, she got the parai in the 26th pasara and started singing in that. Therefore, the parai that is being referred to is moksha. So please give us this moksha. That's what she's talking. Then 29th pasaram is a very important pasaram where Andal is talking about what does she mean by moksha, and that's what she wants. And then the 30th pasaram is like the Palasuti, which we'll cover tomorrow. Chimatye Vishnu Chittarya Manonandana Hedave Nandanandana Nandaye Godaye Nityamangalam Shri Goda Rangamanar Garudarva Thiruvadikalesaram Sarvam Shri Krishna 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 Krishna. Guruji, we have a query, Guruji. Yes. Kasturi Rangan from Bangalore asking that Taniyans are in Sanskrit and Tamil, or Tamil Taniyans are synonymous to Sanskrit Taniyans? Why these Taniyans are in Sanskrit? Yes, I think it was answered a couple of days ago. Anyway, I'll answer it again. They are not synonymous because the Taniyans refer to the greatness of the composer, who is the Pravakta, and also the greatness of the Pramana, that is the text itself. So that is what Taniyan is. Of course, the greatness, there's in several ways one can, attribute the greatness to them, and therefore each one has done it in its own way. Whereas the reason why one of them is in Sanskrit is because Parasara Bhatta, because he thought that if it is said in Tamil, it will be known to only Tamil-speaking people, and therefore is composed in Sanskrit so that people who do not know Tamil also will get to know about this Thiruppaavai and Andal. Therefore, they'll be more interested in knowing about Thiruppaavai and Andal. That was the reason, perhaps, why he wrote it in Sanskrit. And they are not, Guruji, the 18th Pasha is there, right? Vandu Maralittan, that one is said to be that Nila Tungastanagiri Tati. They are synonyms. They are only one thing, because she is talking about the Nila Devi's body features. That is what is being addressed in this Parasara Bhatta's, Nila Tungastanagiri Tati means that is what is being addressed in this Vandu Madagalittan Pasam, talking about Nappinai. Nappinai is equivalent to this Nila Devi. Therefore, in that sense, it is said to be synonymous with that. What I meant was the Taniyans are not synonymous. One done by Ayuya Kondar and done by Parasara. They are not synonymous. That's what I was saying. Okay, Guruji. Guruji, one simple question. In the Pasaram we just learned, 28th Pasaram, there's you're doing a pause after, like you're doing Arivundramillada Aikulatta Undannai. You're combining, or like you are saying Aikulatta Undannai, but in the text there is a pause after Aikulatta and then Undannai. So does it matter? Saying the meaning, it is separate. That is Vaikulatte Undannai Puravi Perandane Punyam Yamude. That's what it is. So in that sense, you can combine it also. That's not a problem. Okay, the reason is in all the other pasarams, the pausing matched what you were saying, but only this one was a little bit different. That's what. Okay, thank you. Hare Krishna Guruji, ஒரே ஒரு டவுட் குருஜி. குருஜி, ஒவ்வொரு லைனுக்கு எண்ட்ல ஒரு ஸ்டார் இருக்கு, அது என்ன அர்த்தம் குருஜி? தட் இஸ் அந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணி அர்த்தம் சொல்றதுக்கு அந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணணும்ன்றதுக்காக அது சொல்லியிருக்காரு. ஒரு இடத்துல ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கு, ஒரு இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் ஸ்டார் போட்டிருக்காங்க. the ஸ்டார்ன்றது எந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணணும், ஃபுல் ஸ்டாப்னாக்கா அந்த சென்டென்ஸ் முடிஞ்சு போறதுன்னு அர்த்தம். தட்ஸ் வாட். அப்ப ரெண்டு பிளஸ் சிம்பல் போட்டிருக்காங்க சிலுவை மாதிரி. Maybe on the day after tomorrow when you have the last session, I'll tell you there are certain pasaram which are to be sung twice, chanted twice. So I'll mention those pasaram maybe on the day after tomorrow, the last day of this, this Thiruppaavai. I want to ask regarding today's pasaram. Jayalakshmi, நான் வந்து ஒரு டவுட்ஸ் கேட்கணும். From 17th to 20th பாசனம், that is 4 பாசனம், அதுல starts from A O M. பட் இது 19th பாசனத்துல எந்த லெட்டர் இருக்கு? 19th பாசனத்துல அந்த குத்து விளக்கரியன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஈக்கு பிளஸ் ஊ.
Ik plus woo வருது இல்லையா? Ik plus woo is ku. The woo also woo. is refers to animal. So அதனால தான் அந்த பாசுரத்தை that is normally what some alvas think that you should not explicitly say this, the pranavakaram. So they have indirectly said. So that's in that pasuram they immediately mentioned as woo. That's why even this Nammalvar also, when he talked about this pranavakam, he didn't start directly. He said uyarvara uyanar. He says woo, then im, then a. Yes, yes, in the order as such. Although some 18th already is there who திருப்பி 19th because she's talking, the Handal is talking about again who refers to the Mahalakshmi. So she's talking about the Napinai Tayar again in that pasuram nala. Yes, said who is added in that. Okay. Thank you, Guruji. Thank you for your wonderful explanations and wonderful session. Thank you, all devotees. I'm handing over the platform to Rama Reddy Garu. Thank you, Guruji. Thank you, ma'am. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Very nice I request all the devotees, please kindly stay on mute for a while, only for few minutes. Hello, one question, madam. One question. Yeah, Can you go send ahead. full pasaram audio, sir? Full pasaram. It is there already. I Content. think they are posting it. They are already posting it each day. The pasuram is being posted. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you, Guruji. I request all the devotees, please stay on mute for a few seconds. Sharda ma'am, my system was abruptly stopped in between. Might be you post the details in the box, but I missed it. Can you please once again do it if you don't mind? Okay, Ramajeshwa, I will do. After my ending prayers, I will do. Okay. Okay. Thank you. Now it's time to go with the ending prayer. But before that, let me have a glance on today's evening and tomorrow's as well. This evening, we have Mrs. Vijaya Krishnagiri from A batch 201 from Krishnagiri to perform Nama Sankirtanam in today's VISVAS Global Chanting 2 at 5:15 p.m. Guruji's discourse on Bhagavad Gita and Telugu and Tamil News Bulletin will be there as usual. And at 6:15 p.m. this evening, we have UAE team with us to recite Sri Vishnu Sahasranamam. And tomorrow morning, as usual, let us all join together in VISVAS Global Chanting 1 at 4:30 a.m. And we have location teams with us to recite THIRUPPAVAI followed by Vishnu Sahasranamam. The location teams are Kerala Trivikrama, Mysore 2, Eastern India, and North. So these are the location teams tomorrow going to participate or tomorrow going to recite THIRUPPAVAI and Vishnu Sahasranamam as well. And tomorrow morning, as usual, English and Kannada news bulletin will be there. And after that, from 5:45 a.m. to 6 a.m., revision of Taniyans and Pashrams will take over by one of the coordinator. And at 6 o'clock, Guruji's class will be there on THIRUPPAVAI. And tomorrow evening, in VISVAS Global Chanting 2, from Madurai, Kumari Janani Parvati is going to perform Nama Sankirtanam. Later, Guruji's discourse on Bhagavad Gita and Telugu and Tamil news bulletin will be there as usual. And tomorrow evening at 6:15 p.m., we have Hungary and Qatar team with us to recite Sri Vishnu Sahasranamam. A gentle reminder about a mega event which is going to take place, which is going to be held in the month of December, that is Mahasaptaham. And the dates are December 17th to December 23rd. So I request all the devotees, please kindly make yourself to be a part of Mahasaptaham and take the blessings of Lord Sriman Narayanan. And it's a humble request. The people, those who are interested to join with us in Mahasaptaham, please kindly give your details so that VISVAS organization will arrange the required facilities like accommodation and others. Thank you. I request all the devotees, please kindly join VGC 1 and 2 morning 4:30 a.m. and evening 5:15 p.m. and take the blessings of Lord Sriman Narayanan. And at the same time, already I dropped Uma Ramachandran madam's number in chat box 2 days before, so that you can give the details to her, forward details about if any Carnatic or vocal singers are there to give live performance from Krishna Swami Kalyana Mandapam, T Nagar, Chennai during Mahasaptaham. So
whenever you are interested, you just select one date. According to that, the schedule will be prepared. So please give your details as early as possible. Thank you once again, Sri Lanka team and all the devotees, those who are learning Thiruppavai with very high interest. And thank you, Guruji, for taking classes as well. Now I request Sharda ma'am, please go with ending prayer, ma'am. Thank you, Ramaji. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Shri Rama Nama Varanana Om Nama Iti Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Sarvam Shri Krishna Arpanamastu. Hari Om. Thank you, Guruji. And that's all for today's VISVAS Global Chanting. Thank you, Guruji. Thank you, everybody. Hey Krishna, madam. Thank you, ma'am. All of you. Thank you, Ramaji. Thank you, ma'am. Thank you. And that's all for today's VISVAS Global Chanting 1. And see you tomorrow. Hare Krishna, Guruji. Thank you. Thank you, Guruji. Thank you all. Thank you. Namaste. Thank you, Jagdish sir. Thank you, madam. Hare Thank you. Krishna. Thank you. Stay Thank safe you. and stay blessed. Have a nice day. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Hari Om, ma'am. Thank you, ma'am.